Dialogues. 1. A says, "Oops, my chappal strip is broken. I need a new one." B says, "You can repair your chappal. Visit a shoe mender." A says, "Will he stitch it like a new one?" B says, "Yes, he is very good shoe mender." 2. X says, "Hey, are you going to the bazaar?" Y says, "No, I'm going to the post office." X says, "Okay, well, will you bring a postcard?" Y says, "Sure." X says, "Thanks." 3. M says, "Please take this storybook." L says, "Okay, may I issue a new book?" M says, "Yes, issue this picture book and the rhyme book." L says, "2 books? Well, okay, return them in 10 days." M says, "Thanks, I will return them in 2 days." ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આ કાવ્યનું શ્રવણ કરીશું. Activity 4A. Listen to the following poem. The electrician is on the pole, the farmer is at the farm, the blacksmith is at his factory, the factory is warm. The doctor is in the clinic, the judge is in the court, the clerk is in the cabin, taking and typing notes. The milkman is at the yard, the shepherd is with the herd, the flute player is on the hill, playing it for long. The grocer is at the grocery, the fruit seller is at the stall, the traffic police at the crossroads, helping the traffic to roll, helping the traffic to roll. Activity 4A. Recite the following poem. The electrician is on the pole. The farmer is at the farm. The blacksmith is at his factory. The factory is warm. The doctor is in the clinic. The judge is in the court. The clerk is in the cabin, taking and typing notes. The milkman is at the yard. The shepherd is with the herd. The flute player is on the hill, playing it for long. The grocer is at the grocery. The fruit seller is at the stall. The traffic police at the crossroads, helping the traffic to roll. Activity 4A. The electrician is on the pole, the farmer is at the farm, the blacksmith is at his factory, the factory is warm. The doctor is in the clinic, the judge is in the court,
The clerk is in the cabin, taking and typing notes. The milkman is at the yard, the shepherd is with the herd, the flute player is on the hill, playing it for long. The grocer is at the grocery, the fruit seller is at the stall, the traffic police at the crossroads, helping the traffic to roll, helping the traffic to roll. Activity 6A. Listen to the following description. Hello friends, I am a book. No, I am not a textbook. My cousin is in your teacher's cupboard. I am not an exercise book or a workbook. Can you guess who am I? What did you say? A passbook? No, dear, I am not. I am not useful in the bank. Any idea? Okay, may I give you a hint? What? No, that's impressive. Say it loudly. A storybook or a picture book? Sorry, dear, I'm not from the library. Hint? Well, I am a notebook. No, I am not your English notebook. But yes, your teacher writes notes in me. Not again. I'm not a reference note or a diary. I'm not so thick and big. Any more guesses? No? Well, I am very small, short and thin. I have only 12 pages. A calendar? Oh dear, you are wrong. Your teacher writes and reads and calculates from me. But can a book be a calendar? No, not an atlas. There is no map in me. I am an account book. Activity 6A. Hello friends, I am a book. Hello મિત્રો, હું એક પુસ્તક છું. No, I am not a textbook. ના, હું પાઠ્યપુસ્તક નથી. My cousin is in your teacher's cupboard. મારો પિતરાઈ ભાઈ તમારા શિક્ષકની તિજોરીમાં છે. I am not an exercise book or a workbook. હું નોટબુક કે સ્વાધ્યાય પોથી નથી. Can you guess who am I? તમે વિચારી શકો છો કે હું કોણ છું? What did you say? A passbook? શું કીધું તમે? Passbook? No dear, I am not. ના વાલા, હું નથી. I am not useful in the bank. હું બેંકમાં ઉપયોગી નથી. Any idea? કોઈ કલ્પના? Okay, may I give you a hint? સારું, હું તમને એક સંકેત આપું? What? No? શું? ના? That's impressive. તે અસરકારક છે. Say it loudly. મોટેથી બોલો. A story book or a picture book? વાર્તાનું પુસ્તક કે ચિત્રોનું પુસ્તક? સોરી ડિયર, માફ કરો વાલા. I am not from the library. હું પુસ્તકાલયમાંથી નથી. Hint? Well, I am a notebook. સંકેત? સારું, હું એક નોટબુક છું. No, I am not your English notebook.
ના ના, હું તમારી અંગ્રેજીની નોટબુક નથી. બટ યસ, યોર ટીચર રાઇટ્સ નોટ્સ ઇન મી. પણ હા, તમારા શિક્ષક મારામાં નોંધ લખે છે. નોટ અગેન. આઈ એમ નોટ અ રેફરન્સ નોટ ઓર અ ડાયરી. ફરીથી નહીં, હું સંદર્ભ ગ્રંથ અથવા નોંધપોથી નથી. આઈ એમ નોટ સો થીક એન્ડ બિગ. હું બહુ જાડી અને મોટી નથી. એની મોર ગેસીસ? કોઈ વધુ ધારણા? નો. વેલ, આઈ એમ વેરી સ્મોલ, શોર્ટ એન્ડ થીન. ના, સારું, હું ખૂબ નાની, ટૂંકી અને પાતળી છું. આઈ હેવ ઓનલી 12 પેજીસ. મારે ફક્ત 12 પત્તા છે. અ કેલેન્ડર? કેલેન્ડર? ઓ ડિયર, યુ આર રોંગ. ઓ વાલા, તમે ખોટા છો. યોર ટીચર રાઇટ્સ એન્ડ રીડ્સ એન્ડ કેલ્ક્યુલેટ્સ ફ્રોમ મી. તમારા શિક્ષક મારામાંથી વાંચે, લખે અને ગણતરી કરે છે. બટ કેન અ બુક બી અ કેલેન્ડર? પણ શું એક પુસ્તક કેલેન્ડર હોઈ શકે? નો નો, નોટ એન એટલાસ. ના ના, નકશાપોથી નહીં. ધેર ઇઝ નો મેપ ઇન મી. મારામાં કોઈ નકશો નથી. આઈ એમ એન અકાઉન્ટ બુક. હું એક હિસાબ પોથી છું.